TMSS is one of the biggest NGOs of Bangladesh. Health sector is an important component of TMSS. Alongside providing healthcare to underprivileged people, TMSS health sector also has a medical college, 750-bed Rafatullah Community Hospital, nursing college, medical assistant training school, and other medical training institute. TMSS health sector have been deeply monitoring the outbreak of COVID-19 in Wuhan, China from the very beginning. Afterwards, when WHO declared COVID-19 to be a pandemic, TMSS health sector has been preparing themselves according to the WHO guidelines for COVID-19 treatment. TMSS এটা তো একটা ট্রাস্টি অর্গানাইজেশন এবং TMSS এর পলিসিগুলো সব হলো জনকল্যাণমূলক পলিসি অর্ডিনেন্স আছে। যখন আমাদের দেশের বাইরে কোভিড ছিল তখনই আমাদের হেলথ সেক্টরের ম্যানেজমেন্ট তারা এইটা নিয়ে কিভাবে করা যায়, কোন প্রোটোকলে করা যায়, আপনার দেশের ভেতরে বাহিরে বিভিন্ন এক্সপার্টদের সাথে কথাবার্তা বলে আপনার চিকিৎসার প্রোটোকল তারা তৈরি করছিলেন। Within February, based on the latest information on COVID-19, TMSS health sector conducted several workshops and training for doctors, nurses, medical technicians, and health workers. A work plan was prepared for the treatment of COVID-19. Since February, a field-based awareness campaign on COVID-19 started, which is still going on. In March 2020, when the first COVID-19 patient of Bangladesh was identified, Rafatullah Community Hospital began preparing for the treatment of COVID-19. By the time, the world had already seen the terrifying face of COVID-19. On the other hand, the underprivileged people regularly came to the modern Rafatullah Community Hospital for treatment. In this situation, it was decided to continue the treatment of COVID and non-COVID patients simultaneously. In light of TMSS's extensive research and their experience, 6 guidelines were created for the treatment of COVID and non-COVID patients. The hospital was divided into red, yellow, and green zones. The entrance and exit of each zone were made separate. Steps were taken regularly to keep the hospital disinfected. An appropriate guideline for waste management was also made. It was strictly ensured that the guidelines were followed. Like the rest of the world, Bangladesh was also lacking in protective gear. For this reason, TMSS themselves started producing Grade 3 PPE. After the government approval in May, with the establishing of RT-PCR lab, 2 wards with 80 beds, 43 cabins, and 10 ICU units, Rafatullah Community Hospital fully started their COVID-19 treatment. এখন আমি বলতে পারি যে আমাদের এই কোভিড চিকিৎসার ক্ষেত্রে যতগুলো কম্পোনেন্ট প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আমরা এই হসপিটালে অ্যাভেলেবল করেছি এবং আমরা অনবরত আমাদের যারা লোকবল জনবল যারা স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি এবং এটাও মানে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা সবাই জানি যে চিকিৎসকরা নার্সরা যারা সেবার সাথে সম্পৃক্ত তাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করছিল। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা উপর্যুপরি তাদের যে একটা মেন্টাল সাপোর্ট, তাদের এই টেকনিক্যাল এই ট্রেনিং, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা অনবরত করেছি। এই জিনিসটা আমাদের চিকিৎসকদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স তৈরি করে দিচ্ছে এবং আমাদের এই কোভিডে কাজ করতে তারা আপত্তি করছে না। Every ward and ICU unit are under round-the-clock care of adequately trained nurses and doctors. Our doctor is taking care of our patients with the WHO provided protocols and the lesson learned from the mistakes and the success story of the other institutions as well. And depending on that, we are providing very intimate care to our patients. One principal thing we're just trying to follow that we don't want to put our patients to the invasive ventilators, rather we want to treat them before that, or that means the non-invasive ventilator and adequate oxygen therapy. Every day, alongside doctors, specialized doctors visit the patients. Due to this, the patient's mental state remains good and they get well soon. Despite giving intensive care to the COVID patients, none of the doctors or health workers are infected by COVID. Whereas all over the world, doctors and health workers are more likely to get infected by COVID.
This is one of the significant success of Rafatullah Community Hospital. The reasons behind this success are effective infection and environmental infection protocol, following the triage system strictly, droning and doffing of PPE under the supervision of specialists. Apart from these, everyone follows the guidelines strictly. আমাদের হেলথ সেক্টরেরও আমার মতো এই মেন্টালিটিতে তারা শুরু থেকে এখন পর্যন্ত একদম অত্যন্ত কমিটমেন্ট নিয়ে একদম দৃঢ় অঙ্গীকারের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে আপনার এই চিকিৎসা কাজ করছেন, একদম সুন্দর চিকিৎসা প্রোটোকল মেনটেন করে। TMSS health sector is proud to be able to diligently provide dedicated health services to the country in this perilous time.